here in Kono that the first seeds of political consciousness were planted, where Madiba's imagination was first rekindled and stirred. Votibra chifanyiso chotovumbiwaho chavo Nelson Mandela namusi ngaduva la upembelera mabebo a avo president wa kale wa Afrika Tshivenda. Vadzulapo vane vadzula tsini na mulambo wa Jaske Xikoloborasi cha Alexander vari vakotoda uvona hu tshi khwaṱhiswa tsireledzo mulamboni uyu wo tshikafhadzwaho khathihi na kha vhupo hanga tsini. For me, it's not even looking at how good or how strong other teams are. It's really looking at us as the Sport Proteas and what we can do. Mutambo wa timu ya lushaka ya netball kana zi Proteas Khanyisa Chawane ono aluwa vhukuma ubva tshi a thoma u tambela timu iyi ya lushaka miṅwaha miṱanu yo fhelaho. Ndi madekwana nṋe ndi pfi Tshanduko Ligege. Ndi khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Ndi dovha hafhu nda livhuwa u shuyelelwa nga vhone henefho hayani. Ndi hanefha vhuponi uvhu ha dzithavhani he president wa kale vho Nelson Mandela vhane vha tou vha nnalidzi ya ḽifhasi vha aluwa hone. Izwi ndi zwone zwo ṱuṱuwedzaho u tibulwa ha tshifanyiso tsha vho Mandela tsho tou vhumbiwaho tshine tsha sumbedza vho Mandela sa muthu we a wana ṱhuṱhuwedzo nga kha nḓila ye vha aluswa ngayo. Nga nnḓa ha tshifanyiso itshi ho dovha hafhu ha tibulwa tshiṅwe tshifanyiso tsha vhuvhili tsha vho Mandela ngei museum wa Mthatha. It has been said that the two most important days in anybody's life are the day you are born and the day you find out why. It is here in Kono that the first seeds of political consciousness were planted, where Madiba's imagination was first rekindled and stirred, and where his great mind began to be shaped. Madiba later said of this place that it was here in the hills and the valleys of Kono, in the rolling hills of KwaDlangezwa, in the Genadendal settlement, and along the Kharib, the Lekwa and Luvubu rivers, that we first understood that we are not free. In the long walk to freedom, he wrote that as he listened to the stories of the elders right here where he grew up, he hoped to someday have the opportunity to serve his people and to take his own humble contribution and make that contribution for the freedom of our people. Madiba was no humble contribution. That is, his contribution was not a humble one. He led our nation to freedom, and even today, many years since his passing, his legacy lives on. Bvela phanḓa vhadzulapo vhane vha dzula tsini na mulambo wa Jaske Xikoloborasi cha Alexander hune a vha tsini na Sandton vari vha khou ṱoḓa u vhona hu tshi khwaṱhiswa tsireledzo mulamboni uyu wo tshikafhadzwaho khathihi na kha vhupo hanga tsini hu itela u thivhela zwiito zwa vhathu vhane vha ḓa vha tshi laṱa mashika nga nnḓa ha mulayo. Sa tshipiḓa tsha ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa Mandela Day, tshiimiswa tsha Alexander Water Warriors tsho rwela ṱari tshikimu tsha u bikulula mashika tshine tsha ḓo vhuyedza vhathu vho no swika maḓana a sumbe vho no shuma u hwala mashika a tshi ya u bikululiwa vha tshi khou shumisana na vhoramabindu khathihi na vha khoro ya ḓorobo ya Johannesburg. Mulambo Jaske ndi muṅwe wa milambo ine ya tshikafhadzeswa nga dzikhemikhala na mathukhi o fhambanaho ḓuvha na ḓuvha vunḓuni ḽa Gauteng.
nga nṱhani ha mbalo yo kaulaho ine ya khou engedzea vhathu khathihi na ṱhahelelo ya themamveledziso tshikolo bulasi tsha Alexander u swikelela tshumelo dza vhutatashili na mabunga zwi kha ḓivha khaedu khulu. Muvhigo wa bviswa nga mutsireledzi wa lushaka na vha khomishini ya pfanelo dza vhathu u bvisela khagala zwa uri masipala wa Johannesburg u kundela u swikelela pfanelo dza vhadzulapo u tou fana na dzinnḓu na dziṅwe tshumelo dza masipala u tou fana na tshumelo ya vhutatashili na u dzhia mathukwi vhuponi ha Alexander. Izwi zwo swikisa kha u dzikusa vhadzulapo hezwo sia vha tshi khou takutshedza nga vhone vhaṋe vha thoma zwa u kunakisa mulambo uyu vha tshi khou shumisana na sekithara ya private. We have done like a lot of impact, and then even like Rand Water has actually gave us a report to say that water has actually improved with a certain percentages, the quality, but then we still need to make sure that we do more. Yeah. Like this side, like where we are, there's no more illegal dumping, there's no more illegal sand mining, but then what we find is just few residents, which is like we still need to make sure that they don't dump. But what we are going to do is through other government support, we are going to start like patrol groups. It's a friendly patrol group whereby they will also educating the community not to dump and also to make sure that they keep like a law and order. But what we're trying to do is introduce that circular economy. So once they've cleaned up, what do they do with that waste? So if Alexandrians are interested, they can certainly come to the site. They can sign up as Alexandra Water Warriors. And how it's going to work is we collect the waste, we separate it into the different elements, so the paper, the plastic, the cans, and then we're going to sell that waste. So people are going to be able to have livelihoods and really just drive their own ability to clean up their own area. So that's the excitement. That's the part that for me makes sense, is that the people are going to be able to make some money out of this. What we're doing as government is that we are now trying to implement a project in your Limro Park landfill site. That's a landfill site that has been closed for quite a number of years. So what we are trying to do is to provide a place where people can be able to go and dump, of course supported by some of the initiatives that we are starting here. So the Limro Park is going to be opened in the next coming 6 months. It's going to receive recyclable material that will be linked to what we are here launching today, which is your temporal recycling station. And we are also going to have a building rubble crusher plant. Monna ane abaka fulo la uchimbira line la phi Centenary Walk for Tata bo malisela mukonyama bo kono kunyereza lwendo lwa uchimbira lwa kilomita za madana asumbe na futano raro sa chipida cha uhulisa presidente wa kale Nelson Mandela bo mukonyama ba khou fulufhela uri nga kha fulo lavo la uchimbira ba ḓo kono kuvhanganya masheleni ane a ḓo thusa u lwa na ṱhahelelo ya zwishumiswa zwa mitambo vhuponi ha Mashashane vunḓuni la Limpopo. Vachimiswa cha Hope Exchange dikale vachidiva vaone none chimiswa ichi achokura na zvifato zwa paramende chipikwa chihulwane ndokuvatedza vathu vasina mahaya. Chimiswa ichi chinachedza zwiḽiwa lwa maḓuvha maṱanu kha vhege nga fhedzi. The soup kitchens on our premises are Tuesday, Wednesdays and Thursday from 4:30 in the afternoon, and that's done in partnership with our feeding partner Ladles of Love, who have their kitchen on our premises. Bob Bradley over Easter River vana vadzula staratani muna na paramende vari valiwa thusaine vakhwewana. Anytime Hope Exchange makes it feel like a home away from home, because they do take care of us in all aspects, whereby they supply us with toiletries, they supply us with clothing, with food every day. Tshumelo ya zwiḽiwa ine vha i ṋetshedza a i tou vha kule na hune vhunzhi ha vhathu vha wanala hone u bva Hope Exchange. Our services begin with the very, very basic and essential health and hygiene proposition to someone living on the street, and that is our ablutions facilities. So we have 80 to 100 homeless individuals who line up every morning to make use of our showers and ablutions facilities. Vachimiswa ichi vha dovha hafhu vha ṋetshedza tshumelo ya zwa matshilisano khathihi na u thusedza kha sia ḽa zwa mutakalo. There's nothing better than just a wash. There's nothing that a shower can't fix, obviously, in this miserable cold. Yeah. They provide us with toiletries, clothes, stuff like that. Vachimiswa ichi sa tshumelo malamba vari vha dovha hafhu thusa nga u ṱanganyisa vhathu ava vha sina mahaya na vha miṱa yavho.
President Cyril Ramaphosa vari vhuimo ha ḽihoro ḽa DA ha uri ḽino shango ḽi fanela u bvisela khagala vhuimo haḽo malugana na uri ḽi ḓo fara kana u sa fara president wa shango ḽa Russia Vho Vladimir Putin musi vha tshi ḓa muṱanganoni wa BRICS fhano Afrika Tshipembe ṅwedzi u ḓaho ndi ha vhathu vha sinaho mbuno. Muṱangano wa BRICS u khou ḓo farelwa fhano Afrika Tshipembe u bva nga ḽa 22 u swika ḽa 24 ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Ṱhangule. Izwi zwo bviselwa khagala kha ḽiṅwalo ḽa presidente ḽo itelwaho muano malugana na nndwa ya mulayo ya ḽihoro ḽa DA ya u ṱoḓa u kombetshedza ḽino shango uri ḽi fare Vho Putin arali vha nga fhedza vho kanda fhano Afrika Tshipembe zwenezwo ṅwedzi u ḓaho. Сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане. Ранен и пассажиров задержанных поездов и автомобилистов на трассе. С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого. Mafhungo kha ḓuvha manzhi vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino. Rikhodo hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Zwa zwino rumela kha ḽia fhungo ḽa mashashane ḽa Centenary Walk for Data. Iyi ito vha tsumbo ya uri miṅwaha a yambi tshithu kha u kokodzela muthu murahu. Vho Mukonyama vha miṅwaha ya 42 vhane vha vhidzwa King vho tshimbila kha vunḓu iḽi sa nḓila ya u alusa masheleni. Nothing is difficult. If they start working from now, I'm definitely sure everyone is going to be active. Without sports, you go nowhere. With sports, you exercise every day, you will be more active like I myself. Like I did 753 kilometers. I'm nearly going to finish now. For me, Polokwane is not very far. Since I've started this during the year 2018 for Mandela centenary celebrations till now, and then our theme is One Nation, One Voice and Unity for All. And then I'm doing awarenesses, gender-based violence, substance abuse and other awarenesses. I urge youth to be out of the streets and be far from drugs. Hovha huna khaedu dza tshivhalo nga tshifhinga tsha mutshimbilo mulapfu u ya Polokwane. Vho Mukonyama vha ri vha khou livhuwa thuso ye vha i wana. The challenging for this walk are accommodations wherever I did course, but I did manage my own self, and also I thank Greg Serradino and Adele van der Linde to help our team, and also applause to Polokwane Pensioners Association is part of Mandela Centenary Celebrations Long Walk 2023. Chimwe cha chipikwa tshihulwane cha mutshimbilo uyu hune ha itwa na u gidima vho pikanyalo kha sia ḽa mitambo fhedzi u kha ḓivha na lwendo lulapfu. We don't have any sports complex around Mashashane, and the walk will still continue because we didn't work much for fundraising. The next walk will be from Polokwane to Free State and KZN. Vho Mukonyama vha fulufhela uri lushaka lu tea u edza muhumbulo wa ḽishakandela vho Nelson Mandela. Ri khou bvela phanḓa vha ANC vho swika he vha bva mulomo nga khaṱhulo ya khothe ya ndayotewa ya nga ha u vhofhololwa ha muphuresidennde wa kale Vho Jacob Zuma he khothe ya ri u vhofhololwa uho nga parula ya mutakalo zwo vha zwi siho mulayoni. Kha nyambedzano na vhambekanyamushumo ya zwa maramani muḓivhi wa zwa mulayo Dokotela Vho Tsietsi Ramatsekisa vha ri zwa u nga humisela murahu muphuresidennde wa kale Vho Jacob Zuma dzhele ndi fhungo ḽine ḽi a lemela vhukuma. Vhone vha tshi to sedza nga nḓivho yavho na kuvhonele kwavho nga nḓila ine khaṱulo ya vha ngayo nga tshino tshifhinga khonadzeo dza uri Vho Zuma vha to humela afho tshiṱokisini zwa vhukuma ndi ngafhani? U to amba ngo musi wo zwi sedza vha ḓo lingedza nga nḓila dzoṱhe dzo sedza uri hezwo zwithu zwi songo itea, fhedzi
zwi fanela vha zwi nḓilani ine zwa vha zwi khou itwa lwa mulayo ngori vha ḓo humbula uri ṱhamusi ndi sumbedzisa uri nga tshifhinga tsho fhelelaho musi vho Zuma vha tshi ya khothoni ndande henengei muvhusoni zwi konḓela muvhuso nga maanḓa ho muhasho musi zwi tshi ḓa kha u dzudzanya uri muphuresidennde a dzhene nga ngomu dzhele huna zwithu zwinzhi dzi resources dzine vha dzi shumisa u wana tsireledzo yawe ngori ha tou fana na musi u tshi pfi vhathu vha a lingana fhedzi ha tou fana na muthu muṅwe na muṅwe ene u ya dzhele u fana na nṋe ṱhamusi arali nda ya dzhele houḽa ndi muthu ene ri a zwiḓivha uri o vha o rangela muvhuso huna zwithu zwinzhi zwine vha fanela u zwi sedza nahone mulayo washu wa zwino a u swiki une ṱhamusi wa kwamesa nga maanḓa uri muthu we a vha phuresidennde musi zwi tshi ḓa kha dzi benefits dzawe hu fanela u itea mini fhedzi ri a zwiḓivha zwa uri vha fanela u fariwa nga nḓila ine i na vhuthu nga ngomu nga nḓila ine ya vha yo tsireledzea zwino ndi hezwi zwine muhasho u khou lingedza u zwi avoida nga nḓila dzoṱhe uri zwi songo tsha dovha zwa itea ngori zwi ḓo vha ṋea mutsiko muhulusa zwi tshi ya kha polotiki zwi tshi ya na kha kushumele kwavho nga ngomu. ri tshi kha ḓivha kha ḽeneḽi fhungo muḓivhi wa zwa polotiki dokotela Vho Levin Ḓou vha ri fhungo iḽi ḽi nga sia masiandaitwa a si avhuḓi kha ANC. Huna u tshuwa zwiṱuku uri kha musi muphuresidennde Vho Zuma arali vha nga humiselwa khothoni vhaṅwe vha nga zwi dzhia u tonga vha khou tovholiwa ngauri no bva murahu ro no ḓi zwi pfa vhathu vha tshi ri zwi tonga vha khou tovholiwa. Ahuna vhungona kha zwezwo. Kha mulayo roṱhe ri ḓivha zwa uri vha ḓo tendelana na nṋe vho dokotela uri kha mulayo vhathu vhoṱhe vha lingana ane ari u khou tovholiwa u tea uri a kone u zwi bvisela khagala zwa uri haya ha tshavha mafhungo a mulayo zwazwo ndi vho to tovholiwa zwenezwo zwi ḓo ṱoḓa dzikhothe hapo fhedziha ahuna ḽihoro ḽine ḽa ḓo ṱoḓa u ya dzikhethoni hu na u fhandekana kana hu sina u ima fhethu huthihi zwa amba zwa uri ndi ḽiṅwe ḽa fhungo ḽine vha ḽihoro ḽivhusi vha tea uri vha ḽi dzulele fhasi nahone vha ḓe na nḓila dzine arali na musi vha fhedza vho humiselwa murahu khothoni Vho Zuma vha ḓi fhedza vho ima fhethu huthihi zwenezwo zwi ṱoḓa uri vha ye nnḓa vha ye vha gudise vhathu vhuvha ha ndayotewa vhuḓi ha ndayotewa na uri ndayotewa mulayo na zwa polotiki zwi tshimbidzwa hani. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17.84 rand, bond ndi 23 rand 36, euro ndi 20 rand 05, pula ndi 1 rand 12. Mikovhe fhaḽa JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,981, platinum ndi $989, oil ndi $78.89 nga fagi. Richana kha zwa mitambo, mutambi wa thimu ya lushaka ya netball kana dzi Proteas Khanyisa Tshawane ono aluwa vhukuma u bva tshe a thoma u tambela thimu iyi ya lushaka miṅwaha miṱanu yo fhelaho. Tshawane wa miṅwaha ya 27 u ḓo vha a tshi khou tamba thonamendeni ya vhuvhili ya tshiphuga tsha ḽifhasi ngei Cape Town u thoma vhege i ḓaho nga ḽavhuṱanu. Uyu mutambi ane a tambela thimu ya Free State Crinums una fulufhelo ḽa uri dzi Proteas vha ḓo kona u swika kha makhaulatshele a tshiphuga itshi tsha ḽifhasi. Timu ya Proteas yo kundwa swika kha tharu dza khwinesa he vha fenyiwa nga zwikoro zwa 55 kha zwa 53 kha semi-finals ngei Australia kha muṱasano wa tournament ya ḽifhasi nga ṅwaha 2019 ngei England. Timu yo kundiwa nga timu ya England he ya vha yone yo swela wini a muṱasano wa tournament ya ḽifhasi kha mutambo wa vhuṋa he ya fenyiwa nga zwikoro zwa 58 kha zwa 42. Fhedzi Tshawane u khou fulufhela uri thimu iyi i ḓo shuma zwavhuḓi kha muṱasano uno. I think looking at it, because of our performance in 2019, for me, it's not even looking at how good or how strong other teams are. It's really looking at us as the Spar Proteas and what we can do. And having to end fourth in the 2019 World Cup, we just want to be better our position. Even if we end third, that is still better than what we did in the last. Tshawane una tshenzhemo ya uri no ḓi tamba ngei seria malwanzhe ya United Kingdom kha kategori ya European Super League phanḓa musi a tshi vhuya fhano hayani. Mutambi uyu ano bva fhaḽa Tzaneen ane a vha mutambi tsireledzi o vha na mutambi muṱukusa kha tournament ya muṱasano wa ḽifhasi ngei England.
I think on that day I was really excited. It was one of my goals on that year in 2018, where when we went for camp and I said to myself, this is a goal I'm setting, I really want to be in the national team. Chawane aniso zino ndi muthusa mkulisi pala University of Free State ova chipita cha mutambo yopamana nawo achimtuku uviyosvika mutambo wa netball ochimutsvambiru mutambo uyu ukatitwa zviumbura zvavudi lwa utothoma musi achindangiwa katimero shaka ngango wakilimbirifu mmalo. I think it started with going out with friends and really just playing with the ball. But growing up, I was more of a holistic. I did athletics, I did hockey and all of those things, but it was just more fun throwing balls with friends and knowing that when you go on a tournament, you're going with your friends. So I think that's when I actually started enjoying the sport. Shango la Afrika chipemendwa shango la utothoma pano ka jango la Afrika ufana mtasano wa tournament alfasi wa netball upache mtasano yuwa bahone ngangwa grida ya furatiraro shazino mutambo uyu ondra choto tamba panda baterere bafano hayani kati na mutawawe. Yeah, definitely. And firstly, it's more for our families more than ourselves because our families are so used to watching us play World Cup on TV. Timu ya Ziprotis ikachikwara chasi una na timu ya Jamaica, Wales na Sri Lanka yabanga ngumu. Ogubane pa Mafhungo ana musi chirifamatsira ukotebera na mucho nda. Loko bala bashukara balese mucho washuzuri wenor falaspio unera kwerisha balesa bakulubona kulia rusinga uruko shendo no dosio korshab kumane pala vunduni lashila Western Cape mbula za shukizila ushikane pala ka 60% pezi ya kwerisha balesa musirko bala pandanga tralo shidarange no kavundu lashila kwazunata ono kudibona la korochora huna makore pezi ona mbula zudne omandar kudirchi bala pandanga tralo pala kavundu lashu la Eastern Cape kubona mbula za shukizila zishida zishikona kumashikane pala ka 80% so tamba fuzuri pezi ya pala vunduni lashila Eastern Cape rekorda besana pala vunduni la Western Cape ni muchona dobo korochora kuma muchoni wambarelwa nga mvura pezi ariko gonya apresha kavundula KwaZulu-Natal na hono kubona chitodi ba korochora naone na mvura zikodibona zitodi fera ne pala rumu ya khori ariko shenda runa dosio korochora kuma rikora bresa ngeno bukati ya shango la shara rikora bresa kavundula shula First State ne pala rishira bresa runa dosio korochora na ne pala kavundula shula Northern Cape risangwi na kabungo pavundu la shane pala rikora bresa lampo malango kubona chitobo korochora nga ushari bo Mozambique na hone ukubona chitoba korochora bukuma rishito apresha sane pala ne bakubona hotingwa ngambala watada skotamba pezura hai udoba huna mahada skotamba pezu dobo korochora bukuma ndikavundu la shula Eastern Cape ne pala namsarishi gonya siderenge no kavundu la shula KwaZulu-Natal khoula muya no khosia magabela shikubona ashitoba okwata bukuma ndiane pala ne bakubona hochiko upepeda ne pala mubala watada pezi ari kubela pandanga utralo zine bakodoba batsibuza zone ndizora kavundu la shula Gauteng muchoro chora bukuma khorabela Johannesburg 22 degrees rabesa pala Pretoria 23 degrees richivela pandanga utralo rikorsha kavundu la Limpopo na mvula zashudzisa khona ukubona none mushuto bofasi phala Polokwane nga 24 degrees Bakersford temperature zabona zinthane phala nga 28 degrees na phala Musina riko to abrisha basa kavundu la Mpumalanga hone kudibona na mvula zashudzo dibadzi kofela betungwa Mbombela ne phala Dorshra nga 25 degrees Emelo temperature zipasibu kuma nga 20 degrees riko to abrisha basa ne phala kavundu la KwaZulu-Natal muchoro tora ubukuma muchone na khawu ambarelwa nanga mvula petopambana nawo Pietermaritzburg 20 degrees rabesa phala Vryheid 22 degrees riko to abrisha basa kavundu la Eastern Cape hone ukudibona na hone humuchoro choro kuma mucho wa mvula hane pala unera korsho to apurisha besa kavundula Western Cape none unena mahada khela bakudibona chitodi bakhuwa zotamba pezora hai udobo khorochora bukuma kavundula Northern Cape na hone ukubona chitobo khorochora bukuma Sutherland 7 degrees zotamba zora hai udobo khorochora bukuma Shepes na pala Kurman nga 21 degrees riko to apurisha besa kavundula First State na hone ni muchoro chora ho Webna 18 degrees rabesa Haript ngane pala nga 10 degrees rabesa kavundula Shula Northwest na hone ukubona umuchono bana pepo khawo rabesa Freiburg 21 degrees uvakhande mukoloro wa matsira ndiri madekwana abudi